Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's move to the next subtopic 5.4. We are going to discuss on energy stored in inductor. So previously we have discussed about self-inductance where the process current and EMF induced due to the change in current in the same coil. Okay, so inductor in this case is the same thing as coil, same thing as solenoid. So boleh imagine inductor as a solenoid lah. They consist of wire that is being curled and has a specific length. Okay, so we know that for self-induction, for example, for that process, a magnetic field is being induced. And even for an inductor, it produces its own magnetic field due to the current from the battery. Okay, due to the change in current yang akan menyebabkan production of magnetic field induced, then at the same time dia akan produce EMF and current induced. Jadi dekat situ apabila wujudnya magnetic field, the inductor has the ability to store the energy in the form of magnetic field. Okay, so kita fokus kepada function of inductor terlebih dahulu. First, okay, inductor from the process of self-induction, dia boleh control the current. Okay, macam mana nak control current? Kita tahu dalam satu circuit yang complete, ada current flow daripada bateri, pada masa yang sama ada juga variable resistor. Okay, jadi perubahan resistor, resistance value yang kita ubah dalam circuit tu akan menyebabkan change in current. Okay, and at the same time, disebabkan change in current, dia akan produce another induced current that will control the original current from the battery. So that's why dekat sini, function dia adalah to control the current. Disebabkan oleh production of current induced yang baru tu lah. Okay, and the second function is to store energy in the form of magnetic field. Macam saya explain tadi, disebabkan wujudnya magnetic field in the solenoid in that inductor, jadi dia able to store the energy. Okay, so kita nak tengok apa formula energy store dalam inductor ini. Okay, so kita recap sikit apa itu formula ataupun definition untuk self-induction yang kita dah discuss previously. So kita ada formula EMF equals to L di over dt. Suppose dia ada negative sign dekat sini. Okay, tapi sekarang kita discuss tentang magnitude sahaja. Jadi kita boleh ignore the negative sign. So kita fokus kepada magnitude of EMF induced dekat sini. So magnitude of EMF induced. So kita boleh ignore the negative sign. So it's given by self-inductance ataupun inductance punya value darabkan dengan change in current per time. Okay. So, since ada voltage, ada EMF induced, jadi pada masa yang sama akan ada power. Okay, kita belajar dalam chapter 3, power boleh relate dengan formula EMF ataupun voltage. So, the power is given by P equals to I times V. Okay, current darab dengan voltage. So, kat sini saya highlightkan formula power. Okay, I times with the voltage. Dan EMF is given by bukan I di dt, is actually L di dt kan. So daripada formula ini, so kita masukkan, kita darabkan dengan I. So EMF equals to L di dt times with current. Okay, so itu adalah formula untuk dapatkan power in terms of self-inductance lah. Okay. Okay, so kalau kita rearrange formula ni, kita pindahkan P dt dekat sebelah, P darab dengan delta T ataupun time, yang tinggal adalah Li di di sebelah kanan. So, kalau masih lagi ingat apa definition untuk power adalah rate change of energy, E over time. So, this E is energy. Okay, so ini energy yang kita nak discuss, energy stored in the conductor. Jadi, kalau P times with T, end up kita akan dapat energy. Okay, so kita gunakan simbol U to represent the energy stored in the inductor. So dekat sini adalah U ataupun du sebab dia dt asalnya. So end up kita ada equation U Li di. Okay, so itu derivation semata-mata. Okay, derivation semata-mata di mana kita nak highlightkan U ni adalah energy stored in the inductor. Okay, so kita kena integrate sikit equation ni. So end up bila kita jadikan U as a subject, integrate du, integrate juga di dekat belakang. So end up kita akan dapat satu equation specifically to calculate energy stored in an inductor where U is the energy stored lah in an inductor.
Dan L adalah inductance punya value dan apa unit inductance adalah Henry. Okay, so saya highlightkan unit dekat sini. So Henry dan I is the current lah. Okay, dan unit dia adalah ampere. Okay, so energy of course unit dia adalah joule. So half Li square di mana formula ni akan listed dalam awak punya list formula dekat dalam exam nanti. Okay, so kita try jawab soalan example 8 dekat sini yang melibatkan formula energy stored in inductor. So, soalan diberi solenoid with a length of 25 cm with an air core. Air core consists of 100 turns and diameter of 2.7. Unit dia ni 2.7 cm. Okay, calculate the self-inductance of the solenoid. Soalan pertama minta self-inductance L. Soalan kedua, dia minta energy stored in the solenoid. So, soalan kedua minta U. Okay, L dengan U. Okay, so kita kena recap balik self-inductance lah. Okay, sebab dia diminta L kan. Okay, so apa caranya kat sini? Okay, ada lagi soalan je. If the current flow in it is 1.6 ampere. So, current ni mesti refer kepada formula U lah. Sebab kalau ingat apa formula U? Half Li square. So, perlu ada current dan perlu ada L. Tapi kita perlu dapatkan terlebih dahulu L, baru kita boleh jawab soalan B. So, how to calculate L? So, kita ada few formula for L. Kalau kita nak listkan, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah untuk listkan. Yang kita dah belajar daripada self-induction. Kita ada Lino. Okay. Okay, so formula pertama, kita ada L specifically for solenoid. Okay, dan L untuk coil. Lebih kurang sama, bezanya bawah dia adalah 2R. Okay, so that is for coil, that is for solenoid. Okay, jadi formula mana yang sesuai, walaupun soalan ni adalah solenoid, tapi kita kena tengoklah apa information yang kita ada. So, antara information yang kita ada adalah length of the solenoid, which is 0.25 meter. So, saya dah terus convert. Number of turns is 100. Dan diameter, which is 2.7 cm. Saya convertkan pergi meter. Okay. So, soalan A minta L. So, dalam banyak-banyak formula ni, antara formula yang sesuai, kita ada N. Kita ada diameter, so kita boleh cari area. Dan kita ada L. So, formula yang sesuai adalah formula number 2. Okay, formula number 2. So, L, solenoid, mu naught, and square E over L. Of course, formula number 3 ni tak boleh lah sebab ini adalah coil, bukan solenoid. Okay, dan macam mana nak cari area? Area kita kena cari menggunakan, okay, apa cross-sectional area bagi solenoid? Kalau solenoid, kita akan bayangkan, inductor tu sebenarnya wire je. Okay, dia adalah wire. Tapi dia punya cross-sectional area dekat sini adalah area of circle. Okay, sebab bayangkan daripada side tepi kita akan nampak dia bentuk bulatan. So, area of circle is given by pi r square. Kalau in terms of diameter, pi, diameter square, diameter over 2 kan, radius kan, diameter over 2 square. So, dia jadi pi d square over 4. So, itu in terms of diameter lah. So, nak guna diameter pun tak ada masalah lah terus. Okay. So, boleh masukkan pi d square over 4, masukkan nilai diameter yang diberi ke dalam formula ini. So, kita akan dapat inductance of the solenoid. Okay, itu soalan soalan A. Dan seterusnya untuk soalan B, simple sahaja. Energy stored, half Li square. Okay, so master penggunaan formula kat sini. So, L dah diberi daripada soalan A. Okay, boleh ambil nilai L yang diberi daripada soalan A. Yang dah kita jawab daripada soalan A. Dan current is given. Okay, current is given which is 1.6 ampere. We can calculate U, energy stored in an inductor. Alright, so I think itu sahaja untuk example A. Thank you.